Good afternoon. I think we are going to start. This is like, I have good news and bad news. What do you want first? The good news is that we have an excellent and fantastic panel with examples from all over the world. And I think it will be a very rich discussion. The bad news is that we have less time than we thought. And then we will not be able to use, we have to finish at 5:30 because we are running behind. So we are sorry, everybody. Even the organizers are very sorry about that, but that is what it is. There is a reception at 6 and we will need to finish earlier than we thought. So apologies for that. So that's why I want to start and to welcome everybody to this panel that we've organized with the theme of the role of art in the struggle for justice. There is simultaneous interpretation to English, Arabic, and French, I believe, and Spanish, and English, French, and Arabic. I hope everybody can. Can we get the Arabic translation, please? There should be. It's working now? Okay, good. Thank you. So we have English. En español no hay. We have English, Arabic. Yeah. I don't know. Shall we? Okay. Is the Arabic translation working? They say there, yes, choose the channel. Let's make sure that you get the channel. Okay, great. So thank you. So we are choosing this theme of the role of art in the struggle for justice. My name is Fernando TRAVESI. I work for the ICTJ, International Center for Transitional Justice. And we wanted, with the partners organizations that will come with us today, we wanted to speak about what is the role of the art when we are fighting for justice in the search of the missing and the disappeared, and also demanding justice, and also creating awareness and sensitizing general audiences. Let me say very quickly before we start that in our work around the world, we've seen that for many victims and for many stakeholders, art is a safe place when it comes to express and make demands in a different way. And art becomes a safe place where people come together and they work through very hard and difficult issues, and sometimes by the creativity, and there is some measure of healing and even some measure of justice, and they boost their voices and demands. So we have seen that projects that are related to art and creativity, they can have an immense impact, accomplishing one or some of the following: breaking the silence about the past violence through truth-telling of previously untold or unknown stories. They can also provide victims with an alternative form of expression that is personal and intimate. They can sensitize societies on issues related to victims, families, past violence, justice, and reform. They can galvanize people to challenge authorities and demand justice and change. And they are useful also to preserve memory and to foster individual and collective reckoning and healing. So we have an incredible panel today that will show us this with many examples from all over the world. We have Syrian colleagues, we have colleagues from the Gambia, from Lebanon, from Mexico, and also from South Asia. And we have films, we have exhibitions, and we have also books. And we could have chosen music, or theater, or installations, as well as many other forms in which memorialization can also take place. But without further ado, we're going to start with a screening of a very short animation movie that should be ready. And if we are ready, we can start with that.
Shall we go with the movie, please?
ماما لقيتي لبابا؟ لا لسه حبيباتي، بس بكرة بكمل. We have two representatives here with us that they are going to explain everything about it. Mahmoud Aswad is the CEO of Lawyers and Doctors for Human Rights, and then Ahmad Mohammed works as Head of Monitoring and Documentation Department of the Syrian Institute of Justice. Mahmoud, I'm going to start with you, and I'm going to ask you, your organizations have been working for many years together, this Bridges of Truth coalition of organizations, on different topics. Why did you choose the issue of enforced disappearance and detainees as one of the topics that you wanted all to work together? شكرا Fernando. I will speak in Arabic. حقيقة فرناندو، موضوع المفقودين في سوريا أو المختفين قسرا، أنا يعني كلمة مفقودين حقيقة لا تعبر عن الحقيقة اللي هو فقدان نتيجة اعتقال تعسفي وإخفاء مقصود من قبل السلطات أو الجهات التي خطفت وأخفت أحبابنا وأهلنا. تم اختيار هذا الموضوع بسبب اللقطة الأخيرة اللي شفتوها بالفيديو، بسبب نظرة الأطفال، نظرة الأهالي بانتظار أحبائهم. عملية الفقدان بدون معرفة المصير أمر صعب على الأهالي، صعب على كل من فقد أحبابه، صعب على كل من ذاق طعمة الفراق اللي كان غير مجهز له، اللي ما غير معروف المصير، لا معروف مين الجهة اللي أخذتك. لاحظ أنت الفيديو هو عبارة عن تجسيد حقيقي للواقع اللي قامت في عملية الإخفاء جهات غير معروفة مكانها، لباس مدني. معظم العمليات الاعتقال بتكون على حواجز، بتكون بأماكن، فهي حالة شائعة عند كل العوائل السورية وغير السوري حتى. بس نحن اليوم نحكي عن السوريين لأنه الإخفاء القسري كان موجود في سوريا من قبل السلطات ومن قبل بعض الجهات الأخرى اللي كانت مسيطرة في سوريا. فالاختيار لأنه في مئات الآلاف من العوائل تأثرت، في مئات الآلاف من الناس أصبحت مصيرها الحياتي الاقتصادي المستقبلي كله تأثر في عملية الفقدان. الاستمرار في الحياة أصبح صعب، فنحن من واجبنا ومن من 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 الواجب علينا كمؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات الضحايا وعوائل الضحايا إنه وفاء للناس اللي تم فقدانهم،
ووفاء للأهالي اللي عم بيعانوا الأمرين نتيجة الفقدان. واجبنا أنه نحن نستمر ونشير ونناصر لقضية المفقودين لإيجاد مصيرهم، لإخراج المعتقلين. من الجيد أنه سقط النظام وفتحت السجون، ولكن اكتشفنا للأسف أعداد كبيرة من من كنا نعتقد أنه موجودين بالسجون حاليا هن فقدوا أرواحهم، والآن نبحث عن مصيرهم. Thank you. Thank you for that, Hamid. I'm going to have, mate, I'm going to just try make a few questions because we don't have a lot of time. So I know, why did you as a group decided to tell this story with a movie? Why? I know there was a report before, but why was this a movie? What thinking makes you to want to communicate this through a movie, and a movie like the one we watched? شكرا فرناندو والسادة الحضور، أهلا وسهلا فيكم. بصراحة الايفنت هو فرصة كمان لحتى مثل ما شفتوا بعنوان الفيلم بكرة بنكفي، هو فرصة كمان لنحن نكفي جهود عائلات الضحايا وتسليط الضوء على القضية. بالنسبة لسؤال فرناندو، صراحة نحن بمجموعة جسور الحقيقة بالتعاون مع ICTJ قررنا نستخدم شيء محروف بقضية المعتقلين السورية، على عكس الشيء اللي نحن دائما نستخدمه دليل تقرير. وتم استخدام الانيميشن. هو فكرة الانيميشن نحن مثل ما شفنا الفيلم مبني على قصة واقعية، هو كان فرصة حتى فينا نحن بنخفي هوية الشهود الحقيقيين. يعني نحن الانيميشن كان في له فيكسبيليتي، خليني اسميه، انه هو بيساعدنا انه نحن بنخفي هويه الناس الشهود اللي اخذنا شهاداتهم. هو بنفس الوقت من خلال الانيميشن قادر يستهدف اكبر طبقه من المجتمعات، وخاصه بفئات متنوعه مثل الشباب، مثل صناع القرار، مثل الاشخاص المؤثرين حول العالم. Thank you, Ahmed. Mahmoud, there was, as I said, there was a report on this, that the movie is based on the stories that you collected working with families with victims. I know you have member of your family also disappeared. So what were the key findings of that field work, working with family, getting their experiences and producing the report and the movie? What were the key findings that you would like to highlight? شكرا فرناندو. موضوع الفيديو مثل ما ذكر زميلي أحمد هو مأخوذ من قصص واقعية من معاناة أهالي. نحن اعتمدنا بجسور من أجل الحقيقة أسلوب إنه الانبوت والمدخلات اللي تيجي من الأهالي، من جلوسنا مع الأهالي. ونحن من أساسا من الأهالي الضحايا. يعني اليوم نحن ما عم نحكي بقصص هي بعيدة عن العواطف تبعنا، وعن معاناتنا نحن شخصيا، وعن معاناة الأهالي. ونحن اليوم لما بنشتغل مع الأهالي لأجل الأهالي ولأجلنا. الفيديو عكس المعاناة في إيجاد في البحث، في محاولة إيجاد الحقيقة، في محاولة الدعم النفسي، محاولة إيجاد الأمان. اليوم وجدنا نحن إنه معظم العوائل عندهم يعني عدم شعور بالأمان للمستقبل. وجدنا إنه في عدم وضوح للمستقبل واحتياجاتهم، الأطفال، النساء، الميراث، المستقبل، السفر. اللي نحن مثلا كل اللي موجودين هون عندهم حرية التنقل من محل لمحل، هذول الأهالي ما عندهم هالحل. هذا اكتشفناه وثبتناه في عملية اللقاءات الثنائية اللي كانت تصير. هاي المواضيع كلها حبينا نعكسها في فيديو يلامس قلوب الأهالي نفسهم، لأنه الشاشة تدخل لكل بيت، تدخل لكل بيت، سواء كان سوري، أجنبي، عربي، إنجليزي، بكل الجهات، بكل اللغات، لأنه لغة الفن لغة الجميع. فحبينا ندخل ونوضح معاناة السوريين، مو هدف إنه نشر الحزن، لا، هو مناصرة، هو إثبات إنه نحن السوريين لن نقبل إنه نوقف عن محاولات إيجاد أهالينا
المفقودين، لن نقبل إنه نتوقف عن دعم الأهالي اللي تعبانين، الأمهات اللي تعبانة بالبحث عن أبنائها وأحبابها، بالزوجات، بالبنات، بالأولاد. فنحن عكسنا كل هذا الأمر للمناصرة، ولنكون نفتح هذا المجال أمام المجتمع الدولي، نقول لهم إنه موضوع قضية المفقودين هي قضية الأولى، وهي سبب كل اللي عم بتشوفوه في سوريا، سبب الهجرة، سبب الهجرة بالبحر، سبب اللجوء لأماكن أخرى، سبب وجود المخيمات، سبب وجودنا نحن هون. نحن الخايفين انه نكون، انا واحد من الاشخاص ممكن يكون سبب من واحد من الناس اللي كان لازم يكونوا مفقودين مثل كل زملائي السوريين. Thank you for that. And I agree that the movie has something that sounds universal, perhaps because it doesn't have language. And that's my last question for you, Ahmad, on the little time we have left. This movie has gone through different festivals of human rights documentary festivals and has collected awards in South Korea, in the United States, in Europe, and that perhaps endorses that universality. What do you think it's been the impact of the movie, or are you satisfied with the impact that you are having, or how you are using the movie, and what do you think you are achieving that is different from before? يعني حقيقة فرناندو الفيلم هو بس يعني فيديو، لا هو شيء يعني من شيء واقع عم يعيشه المجتمع السوري، من شيء حالة أو قضية عم يعيشها العالم بالقرن ال21، هي مشكلة الاختفاء القسري والاعتقال في سوريا. نحن من خلال سبق حكيت لك من خلال الفيلم يعني عززنا دور التقرير اللي طلع، عززنا دور الاجتماعات أو الفعاليات اللي صارت. يعني الفيلم كان هو وسيلة لتعزيز قضية الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا. الفيلم أخذ ما يقارب 13 جائزة عالمية موجودة طبعا في بإمكان الأساتذة الحضور بيشوفوها على موقع ICTJ. كمان كان في مبادرات مشكورة للحكومة، ما بعرف إذا حدا من الحكومة الهولندية موجودة، كان حتى في مبادرة أنه ممكن نعرضه لفئة من الشباب في المدارس. تم عرضه في كذا فعالية دولية في دول عربية، في دول أجنبية، وما زال بعد الفيلم ما صار بشكل عام ومتاح للوصول للكل، لكن هو قيد أنه ممكن ينطرح وبنبني عليه كثير أشياء لتعزيز قضية الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا. Thank you very much, Mahmoud and Ahmed. We could go deeper and deeper and spend an hour speaking about that, but the panel wants to look at very different examples from all over the world. So thank you very much. Thank you very much. Really beautiful work. Beautiful work. And then I would like to invite to come to the panel to Sirra and NDOW from Gambia, and also Yasasmin KAVIRATNE from South Asia. They are going to please come here. While our technical people get all things together, we are going to look at second part of this panel to exhibition projects that are led by these two organizations in the Gambia and South Asia on a regional component that we will learn now more. As I said, Sirra and NDOW, if I pronounce that correctly, is the Gambia country director of ANEKED, and she has led a project that is called the Memory House, and I believe we have a short clip to start the conversation, and then fingers crossed. Here we go. A museum is a place where history remains alive, no matter the shape or size of it. A place where the impact of the past is experienced in the present. Memory House is that place. A permanent memorial center, the first of its kind in the Gambia, designed and implemented by victims of human rights violations. It is a place where we recognize that in order to heal, we must acknowledge our painful past and be at peace with it. At Memory House,
we shed light on the darkness that gloomed over the Gambia between July 1994 and January 2017. Visit Memory House to remember and honor the victims whose lives were lost and those whose lives will never be the same again. With photos of victims and stories of the harm they suffered narrated in their own words, Memory House is an experience bank which you can access for free. Get to feel a deeper connection with victims through the artifacts and personal items that once belonged to those that did not make it to tell their story, and be reminded that these were people who lived and loved among us. To our future leaders, we invite you to join us in restoring our culture of peace and respect for human rights through our wide range of creative and educational programs with schools and youth groups. We invite you to be part of building the Gambia you want. Take a tour of our exhibitions on your own, or let a tour guide take you around. Come and fulfill your duty to remember at Memory House, where we are keeping our past present to promote peace, reconciliation, and healing. That's a great context to start the conversation with you, Sirra. I would like to ask you about the origin of this project. And I understand that it was a very participatory with the families and with a lot of youth working with you in this project. Can you tell us a little bit more about that? Certainly. Thank you very much, Fernando. Thank you very much, everybody, for being here today. The initiative is actually, it's a victim initiative. Memory House was started with by ANEKED, it's the African Network Against Extrajudicial Killings and Enforced Disappearances. Our mandate focuses on enforced disappearance and extrajudicial killings. So the founder and executive director of Memory House, or ANEKED, is Nana Jondao. Her father was disappeared in 2013 by the dictatorship regime that we have in the Gambia at that time. And we found out through the Truth Commission that he was arrested. He was actually kidnapped in Senegal, in the neighboring country, and taken by the junglers, the death squad. So this initiative was hers, as she used her story and this family story to really use her pain to make sure that the families that are going through this are not alone, working collectively, and also to make sure that there's justice, and of course that there's remembrance, and putting the victims at the center of the fight and of the search. So with Memory House, we have that initiative where it's victim-led. So all the work is done by the victims, Nanajo being a victim herself. Nanajo is also my first cousin. Her father is my uncle, my dad's younger brother. So it's really for the family, the search that we went through when he disappeared in 2013, the search that we went through, we used that experience to initiate this and join hands with other victims who've suffered the same fate, other families, to build Memory House. We started with a pilot, with working all the families together, because memorization is a new initiative. It was a new thing for all of us. I heard about the word memorization, I think, about 5 or 6 years ago when we started this project. I didn't know what it was. So it was we explored it through a pilot project, which we did during in February of 2020, working with the families to really conceptualize it and understand it better ourselves, and use that again. Once we did that, the families were very appreciative and endorsed it, validated the process. Then we moved it and launched it into a permanent exhibition as it stands now in the Gambia. And I understand the Memory House has also a lot of educational activities with youth and others. So how do you incorporate art or creativity in that education project that is in the Memory House? So one of the things we've done once we did the first one and you launched the first exhibition, we engaged young people. We started with another pilot that we had young people continuing on the stories, because there's so many other stories. Memory House is a relatively small place where we have stories about 30-35 families. There's so many more families to stories that needs to be told, and we cannot guarantee that we'll be around to do it. And then we also don't have the capacity. So we engaged young people. We trained them in using really basic photography, using their mobile phones, and using free online tools to do the photography. And we taught them, trained them on how to interview the victims, how to collect the stories. And these were young people who just graduated high school, or some of them still in university, to continue on the documentation of these stories to make sure that they are engaged as well.
So we train them on the photography is one of the areas where they were trained, storytelling as well, how to use storytelling to really engage with a subject that is very difficult always to handle. The story of enforced disappearances is always a difficult story to engage with. So really art makes it more palatable. Art makes it something that you can engage with. You said it all in your opening statement that really art is, makes people being able to connect with it. So it's very important that for us that we use that. And also very important and intentional for us in engaging the young people, we're about to launch this project this year, calling it Passing on the Baton, the next generation of enforced disappearances, the children of people of enforced disappearances, really continue on the fight and continue on the continuing the documentation, the storytelling, making sure that the families are central in the process, but making sure that also this is preserved and used in 50 years' time, in 100 years' time, the victims will not be around. We will not be around. They will not be around. But it is important that these stories continue to be told in preservation to make sure that this never happens again. The never again mantra really must be maintained through the young people, giving them, passing it on to them, and passing it to the next generation. That's beautiful, and it's true that through art, perhaps it generates the right mindset to connect with the human tragedy and the sensitivity that is required to understand for those who have not experienced that directly. So I have a last question, Sirra. The Gambia is not a very big country. You say the memory house is not very big. The country is not very big. Do you think you're having a national impact? I mean, beyond the community where you are, more like in other communities, are you spreading out your impact throughout the country? Yes, we are. And with the young people and the schools, so we actually have an MOU with the Ministry of Education. So we have basically a license to go to school, which we have been doing. So almost every week we have a group of students coming. We engage with high school students coming in. We engage that, and also the way of doing it, we use art also to engage the young people through poetry, through drawings that the ongoing competition that they can submit poetry, drama, on the context of human rights, beyond the enforced disappearance, but more about human rights in general, really making sure that it's a holistic approach. You're not addressing enforced disappearance in isolation, but addressing the other human rights violations, for example, the right to health, the right to education, which is all really all feed to this enforced disappearances and the issue of enforced disappearance. So we use that as well. We use debate, art of speaking with the young people for that. In terms of extending Memory House outside of where we are, which is where in the greater, more close to the capital, we have a traveling exhibition. We have a traveling version. So it's a mobile version of Mobile Memory House where we go to all the regions in the country. We've been around the country at least once in the past 2 years, every region, at least one town of that region. And the idea is for the next few years, we will be continuing on that regional expansion where we go to every few months, so every quarter we would go to a different region. And when we go to this region, really, our approach recently has been making sure that the victims, especially the women victims, they're the ones taking the lead in the traveling exhibition. So when we identify a community, for example, we will identify a woman victim there, and we will support them for them to exhibit in their region amongst their communities. You have communities where some of these, a lot of families here have testified to the denial of people in the community, whereby people deny these things happen and where we're stigmatized because of what happened to you. So making sure that they are empowered and they're taking on their stories themselves, not just the organization, but the individual victims, especially women victims, taking on the lead in these traveling exhibitions in their communities, very remote communities sometimes. And we are making sure with this that, we get to reach as many Gambians as possible. And we've also done it outside the Gambia. And that's another plan that we have. Last year, we had it in Senegal, our neighboring country. We had it in Senegal, the traveling exhibition in Senegal. And we have plans, pending funding, of course, civil society, we know how it works, to really move it around West Africa, because not in the Gambian context, not only were Gambians victimized, but West African migrants were victimized as well, majority from Ghana and from Nigeria. So the plan is that within the next 2 to 3 years, we would have gone through the sub-region to engage more West Africans. But yes, the plan is, and this is what we've been doing since 2021, actually, moving with the exhibition around the country in a mobile version. We call it a traveling exhibition. Thank you, Sirra, very much. We're going to travel now to South Asia. The reason why we are traveling so fast is because we want to open the floor at the end for some questions from the audience. It sounds like the
art and creativity connects with young people, and it will be lovely to hear people younger than us to hear whether that's true or not, and if there is a way of connecting with experiences from that may have not lived themselves. So we're going to go to South Asia. Thank you, Yasmin. And we are going to watch also a short video first, just to contextualize the exhibition called Footprints, and then Yasasmin will help us to understand and provide more information about it. Enforced disappearances, one of the most harrowing human rights violations, leaves families trapped in endless uncertainty. Loved ones vanish without a trace, leaving behind only questions, pain, and silence. For me, that silence began the day my father disappeared. I was just 12 years old at that time. I found no answers, no justice, only a void. Before that, I had always loved painting and drawing ever since I was a kid. My father was my biggest supporter in my dream of becoming an artist. He would treasure the doodle scraps of paper I gave him like they were something precious. 8 years ago, when my father was violently taken from this very house, I naturally found myself gravitating to my art to try and cope with the trauma. Watercolors, black and white sketches, and hues of blue, red, and gray became a translation of the silent screams trapped inside my soul. In the beginning, I used soft gray pencil for most of the images representing my memories. That's because after an incident like this, my entire life became unsure and blurry. For the more symbolic illustrations, I used bold lines from black brush pen and gray watercolors, bleeding into each other, showing my tears of frustration and anger. As I became more confident in my art and less afraid of my memories, I found hope in bolder colors and larger canvases. Through my art, I told not only my father's story, but also those of countless others like him. My dream of having my art published was realized, although in the absence of my father, through my memoir titled Refusing to Disappear, released in 2022. I think if there's one painting that really captures the essence of my work, it's this one, titled Refusing to Disappear. I painted it live at Defense of Human Rights protest on International Day of the Disappeared 2023. The brushwork, the drip work, and the colors all represent the torment of a daughter being separated from her father. In this case, me. I'm no longer the little girl in the painting. I'm in university now, pursuing international relations in hopes of one day achieving justice and bringing the perpetrators to account. And of course, I keep painting. My art is deeply, deeply personal. I literally bear emotions I can't even describe onto a canvas. And the idea that everyone gets to see that is a bit scary. But it also gives me hope. Hope that these images I produce can not only become a source of inspiration for fellow victims, but also become something that haunts the perpetrators of this crime till the end of time. What a beautiful video and testimony. Yasasmin is the regional campaigner for South Asia from Amnesty International, and she's going to explain us how we go from that very deep, beautiful, personal testimony to a regional campaign that you've coordinated and organized. Thank you, Fernando. So that video is, like she said in the video itself, by Ayman Mahmoud, whose father was disappeared. And she does this interesting thing of like she paints whenever she's protesting.
for the disappeared, whenever she's in the courthouse, when the court cases are continuing. What we've done with the virtual Museum on Enforced Disappearances footprint, some of you must have got the pamphlet as well. We've been circulating it today. We are trying to tell these stories that are scattered everywhere, all across South Asia, in one platform. When we started working on this platform, basically, to start with, Amnesty International has been working on enforced disappearances in South Asia for a long time. And while what we understood was that there was a disconnect. There was a disconnect among the families, among the responses to the authorities within the region. Mostly because, like that was mentioned in the previous sessions, morning session as well, we don't have a regional body to campaign to advocate with. And also we have authoritarian regimes who learn from each other and borrow each other's oppressive tools to suppress the community. So why not build a platform where the organizations that are working on enforced disappearances come together and share their lessons learned, share the tools and other forms of resistance that they have used, so that there is one platform to ask for justice in all these countries in the region. So Eamon is one person. We have, I think in the images that we've shared, there's also a photo of a 6-year-old daughter of another person who was disappeared, who has written Baba on the wall. It's wall art, but all of these are various forms of artistic expressions that we're trying to do, trying to show through the museum. There's also, you also mentioned in your introduction, like other forms of artwork, like installations, etc. We wanted to bring objects that belong to the disappeared to have a small exhibition. We couldn't really figure out the logistics. That's why these photographs show that this journalist who was disappeared in 2010, his wife still keeps the last color palette that she hasn't washed. She's still keeping it, holding on to it. These are all the stories that we are collecting for the platform, so that these stories are not forgotten. These stories are not just behind closed doors of their own houses. And tell me one question. How do you work on the ground with the organizations? I understand there are many countries participating in this platform, right? So how do you go from the intimacy of producing art with a family? How does that work through grassroots organizations, victims? What's the support of that network? I mean, this Congress is ideal to create those networks or strengthen those networks among organizations. So how does that work in your region? Oh, for sure. So the entire museum is built on the shoulders of all the organizations that are working with us to build it. We have partnered with more than 20 organizations in South Asia, organizations working on the organization Eamon mentioned, Defense of Human Rights is partner as well for the project. These organizations, so some organizations are facing state reprisals, cannot campaign in public, like all the organizations that are working on enforced disappearances in Kashmir in India. All the organizations that worked in Bangladesh till August last year, some of the organizations that are working on Afghanistan. But these organizations can talk to us, can communicate with us, can build connections, share their stories, share those intimate details with us. The platform features stories from all of these countries, thanks to those organizations, and amazingly brave victim families who've partnered with us. That what they're doing is unbelievably powerful, and the stories that they tell us is unbelievably powerful. When we initially started, we conceptualized it much smaller, but the moment we started talking to people, we were overwhelmed by the kind of stories we received. And yeah, that's why we're continuously expanding the platform. I have a last question on this, Yasasmin. Usually, I mean, I ask about the impact, and I many times think that, you know, the impact that it has on the families and themselves, it's good enough.
But usually we need to look at, what is the impact in the region, in those countries that are affected by this. Do you feel, or have you identified something else that the platform has achieved? Other than bringing the stories out? Yes. So giving more of a, not really confidence, but giving more of a support to the organizations that are working in the region, I think is the main thing that we've identified, because like I said, the platform is expanding, but there are organizations, more and more organizations are reaching out, expressing their willingness to be part of the platform, identifying the importance of it. And also the other thing that I realized was the one platform to go to see the magnitude of the issue in South Asia. This is by no means discounting experiences of everybody who has shared the stories here tomorrow, will be sharing tomorrow. But when we talk about enforced disappearances, we do not think of South Asia at first. Yeah. That is a fact, yes. That is the main thing about this platform, that we come to forums like this and we talk about it, that we're bringing attention to what is happening in South Asia, or bringing attention to the stories. And this platform is not just for the families as well. This platform, if you go to the platform, you will see journalists can access information from it. Students, researchers, other CSOs, whoever wants information can get information from, can have information from it. And also, it's something for the second generation as well. You mentioned the second generations. I think Aswad earlier mentioned about the people who are dying, who are carrying the original testimonies, who are dying. So preserving all of that is again something that we are doing in collaboration with all the people, all the organizations and individuals who partnered and share their stories. We have the platform here on the screen for everybody to check on the website. We're gonna go to the next session. We might have a little bit more time than we thought, so maybe we can call us back to get other remarks or more questions and answers. But thank you very much, Sirra and Yasasmin. Thank you very much. Thank you. Yes, we are gonna call to the desk our next panelist from Lebanon and Mexico. That I will stand up unless we can have an extra chair, because so can we have an extra chair? Those chairs are movable. Yes. Yes. Okay, don't worry. Please. Yeah, just come here. Sit down. I can stand up. Sorry. No worries. Oh, great. Yeah, now it's working. Thank you. Thank you. Oh, thank you guys. Thank you. So we're gonna go to the next I think this one is working, right? This is working. So we are going to go to the next panel of this session, and as I said, we will have more time to go for additional remarks and questions and answers. But as I said at the beginning, this is going to focus on books, which I think it's also a very. Do you have the Arabic? It's here. Wait. Here in Arabic. No? Is that working? Can you hear? Is it working? Okay. So we have here 4 wonderful representatives from different projects from 2 countries, from Lebanon and from Mexico, and they will explain the different projects that they've done on the countries
Sorry, I just want to make sure that everyone is ready. We are ready now. We are ready? Good. Okay, so we're gonna go now to Lebanon, as I was saying, and we are gonna go with our colleagues. I want to introduce very quickly Wadad Murad, that I think in this forum everyone knows her. She's from the Committee of the Families of the Kidnapped and Disappeared in Lebanon. She's the president, and also Elena Abu Dehen. She is also working with the Committee of the Families of the Kidnapped and the Disappeared, also in Lebanon, and they produced a beautiful book, which is here, and I think it's available in different languages, in English, French, and Arabic, and it tells a lot of stories. But before we know about the project, I would ask Wadal to read an excerpt of the book of your own story. شخصية. في الحقيقة لا أعرف وأنا أدون هذه الكلمات كيف صمت، من أين استولدت تلك القوة والقدرة والتحمل، كيف استطعت أن أبقى أماً في يوميات من الجحيم الأشبه بفيلم رعب نحن أبطاله. لم أعد أتذكر كل ما استطعت ابتكاره من ألعاب وأنشطة لتمرير الوقت بأقل اضطراب وخوف ممكنين. كيف تمكنت من زج زياد وغسان في مختبر تجاربي وإشغالهما بتنفيذ الكثير من المهمات للفؤول ما أمكن من دون متابعة أصوات الحرب الدائرة حولنا. زياد وغسان هم طفلاي. تشاركنا في تأليف وتلحين أغاني من وحي مشاهد القنابل العنقودية التي كانت الطائرات الإسرائيلية المغيرة تغدق في زرعها. مشهدية سوريالية ترتسم أمامنا على سفح الجبل المقابل وصولا إلى واديه. كنا نراقب تساقط تلك القنابل، نتابع انفلاش شظاياها بألوان زاهية أقرب إلى المفرقعات النارية. أما اللعبة التي كنت أكررها بمعيتهما كالفرض اليومي الإلزامي، فهي التدرب على حملهما معا ومحاولة صعود الدرج المؤدي إلى الشارع تحسبا مني لوقت قد أضطر للهرب بهما إذا ما اشتدت الشدة أكثر وأكثر. Thank you, Wadal. That's beautiful. So the first question, Wadal, is I know this book includes the stories of 14 other women that have lost relatives and family members. So why did you choose? Does that work? It's not working. لا لا عادية. Is that working? Can you hear the translation? ما بدي أعلي الصوت. Maybe you have to. This I did the earphones part. إيه يمكن. Okay. عادية. Can you hear? Can we check the translation just to make sure that it's working? It is. It's working. the raising the voice is on the thing. Can you test in 1, 2, 3, test in 1, 2, 3 for the Arabic channel? Is it working the Arabic channel? So maybe it's a problem on this. Okay. Is not working? Okay. Technology is not with us today. But going back to the question, thank you for that reading, Wadal. I was saying that the book includes another 14 stories of women like you who have lost family members and relatives. So why did you choose this creative writing as way to express your
life and all the issue of the missing and the disappeared in Lebanon? Why did you choose that? الحقيقة أنا بحب أبدأ بجملة قالت لي إياها رفيقتي الأرجنتينية، وهي قد رحلت الآن. قالت، وهي كنا نتشارك في تجربة الفقدان، هي في الأرجنتين وأنا في لبنان، أن المفقودون ألم لا ينتهي والصمت أداة تعذيب. فنحن في لبنان كأهالي مفقودين لم نتوقف منذ تجمعنا في العام 1982 عن النضال والمطالبة بمعرفة مصير بعودة أحبائنا أولاً، ولاحقاً في السلم المعلن، السلم غير الحقيقي. صرنا نطالب بحقنا بالمعرفة، يعني منذ العام 1990 ما نزال نطالب بحقنا بالمعرفة. ولأعود مباشرة إلى السؤال، نحن سلكنا كل أشكال النضال السلمية الممكنة لنعرف مصير أحبائنا الذين اختفوا، ووصلنا إلى أمكنة إنه إذا كان المسؤولون المتعاقبون الرسميون في الدولة اللبنانية لا يديرون الظهر ولا يسمعون ما نطالب به ويتخلون وينسحبون من مسؤولياتهم، فقلنا من لا يسمع فلنلجأ إلى الكتابة علهم يقرؤون. وهكذا يعني أتت فكرة الكتابة. وهون يعني لا أستطيع إلا أن أتوجه إلى الصديقة نور بجاني، مديرة البرامج في المركز الدولي للعدالة الانتقالية. مش عم بعمل لها دعاية أبداً، ولكن عندما طرحت عليها هذه الفكرة بأن يعني نقوم إذا كان هناك من إمكانية في مساعدتنا لتنفيذ هذه الفكرة، فكانت متحمسة جدا، ولم يعني نقاش الموضوع يعني الذي ناقشناه بسرعة، ووضعنا له بعض الخطوط العريضة بأن ننتقي أن يكون أولا حكرا، أو نبدأ بهذه التجربة بالنساء. وجلنا كأهالي مفقودين جلنا من النساء، ليس في لبنان وحسب، بل أعتقد هي في العالم أجمع، أنه الحركات التي تطالب بالمفقودين والمخفيين قسرا هي تقوم على عاتق النساء. ما حدا يزعل مني من الرجال، لأن غالبية هناك مفقودات ومعتقلات، ولكن الغالبية القصوى هم من الرجال، فما حدا يزعل مني. ونحن كنساء كنا نناضل من أجل معرفة مصير الرجال الذين خطفوا على أيدي رجال. الجواب أتانا بسرعة، أبلغتنا إياه العزيزة نور، ولجأنا إلى اختيار سيدة من كل منطقة، على أساس قضية المفقودين في لبنان لم تميز بين المناطق ولا الطوائف، فحاولنا أن ننتقي من أكثر من منطقة أمهات، زوجات، شقيقات لأهالي المفقودين. يعني تدربنا بورشة على الكتابة الإبداعية، وهذه الورشة كانت على جلسات متتالية، يعني على مدار شهرين على ما أعتقد. وفعلا كانت التجربة يعني مفيدة جدا جدا جدا، ليس على مستوى صدور هذا الكتاب، أنا اللي أسميه كتابا أنيقا، إن كان من حيث المضمون طبعا شهادتي مجروحة بالمضمون، ولكن حتى من حيث الطباعة ونوع الورق
والرسوم الفنية، حيث هناك 15 حكاية، 15 قصة، وكل قصة قامت إحدى الفنانات التشكيليات برسم صورة لكل قصة. وهذا الكتاب بالتأكيد كوننا في لبنان كتبناه باللغة العربية، وصدر بنفس الوقت بترجمة فرنسية وإنجليزية. That's a fantastic story, Wedal. I will come back to ask you later about more of the book and the impact and the media coverage and that. But I want to go first to ask Elena. Elena is a young activist who committed herself and her time and her talent to work with the Committee of the Families of the Kidnapped and the Disappeared in Lebanon, and contributed to digitalize the archives and to participate in many workshops. And then I want to ask you, Elena, how did you get inspired to get engaged in this issue? What makes you, was it the art? Was it what makes you to get yourself an activist on this topic? Thank you, Fernando. I'll be answering in Arabic. Okay. أنا بدأت بعمل تطوعي مع لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان عندما كنت في مرحلة الجامعة. لم أكن أعلم بقضية المفقودين أبداً، لم أكن على اطلاع بالحرب الأهلية في لبنان 15 عاماً من الدمار الذي مر على أهلي وأجدادي على قضية الإخفاء القسري، وهذا بسبب الأنظمة المتبعة لدينا في تخطي ما حصل، عدم كتابة التاريخ وعدم توثيقه. فبدأت بمشروع الأرشفة، بحيث عملت لجنة الأهالي على نقل أرشيفها الورقي إلى ديجيتال رقمي، حولته إلى رقمي، وكنت أنا من المتطوعين من ضمن برنامج في الجامعة. أنا أدرس الحقوق وأصبحت محامية الآن. عندما بدأت في هذا المشروع تفاجأت من كمية العذاب الذي يمر بها الأهالي، من كمية المعاناة الغير مصرح عنها التي لا نعلم بها نحن كجيل شباب، والتي هي واقع بلدنا، والتي علينا أن نكون أن نعرفه وأن نعالجه وأن نكون من المناصرين لحل هذه القضايا. كان العديد من الأنشطة التي قامت بها لجنة الأهالي في فترة عملي معهم مصدر إلهام للمتابعة. رؤية الأهالي ومعاناتهم وتحملهم وإصرارهم على الوصول إلى الحقيقة هي ما كانت دافع للاستمرار، بالإضافة إلى تعلقي بهذه القضية وحلها في لبنان. Thank you, Elena, for that. So as a young generation, what do you think? We were talking before about, learning to photography or poetry or writing. What do you think is the role of art to motivate or to engage young generations like you? What do you think what is the connection? What does that mean for you? Yes. بالنسبة لي الفن هي لغة مشتركة، هي لغة جميلة لتجسيد قضايا قد تكون معقدة، لا يمكن لبعض من جيل الشباب أن يفهمها كما هي. الفن يمكن أن يوصل مشاعر معينة قد تساعد في فهم هذه القضايا، في المتابعة، تعطي المجال للشباب بأن يشاركوا في هذه القضايا من ضمن مساحاتهم الخاصة، إما بتقديم الدعم بطرقهم، بإبداعاتهم، بأفكارهم. فالفن يعطي المساحة للشخص ليعبر. رأينا هذا الشيء في لجنة الأهالي عندما إما نظمنا جلسات للقراءات لكتاب طواحين الهوى مع تلاميذ من الجامعات والمدارس، كما قمنا بمعرض خط زمني في عام 2023 بحيث وثقنا عمل نضال لجنة الأهالي وأهالي المفقودين لمدة 40 عاما، هي كانت بمناسبة الذكرى 40، ودعونا التلاميذ والطلاب من المدارس والجامعات ونظمنا جلسات نقاش وحوار معهم. وهنا
كانت ردة فعلهم كما كانت ردة فعلي عندما علمت الموضوع وأبدوا استعدادهم للمناصرة والمساعدة. فهذا يعني هذا الشيء يعزز هذا الوعي والمناصرة لقضايا الحقوقية بشكل عام. Thank you, Elena, very much. We'll come back to Lebanon, but we are now moving to Mexico. Yo voy a hacer las preguntas en español y así podemos tener una conversación más fluida. Y quiero presentar a Alejandra DÍAZ y a Evelina GUZMÁN, que tienen un proyecto que se titula Recetarios para la memoria. Una idea que me encantaría, Alejandra o Evelina, no sé quién de las dos, porque las dos forman parte de este proyecto, pero me encantaría que quizá, Alejandra, nos explicaras cómo surge la idea de conectar estas recetas con el tema de la desaparición forzada y cuál es la creatividad que ustedes han tenido para presentar este recetario que vamos a ver ahora. Ahí está. Primero, gracias por el espacio y acá tenemos una linda presentación que irá ilustrando conforme vayamos hablando. Si la pueden pasar en loop, estaría increíble. Antes de entrar al tema de desaparición y la relación con la comida como un lazo y como una acción y resistencia, estando tan lejos de México y con costumbres muy particulares en la cocina, me gustaría decir que en las cocinas en México es el alma de una familia. Es ahí donde expresamos expectativas, opiniones y donde también nos reconocemos entre unos y otros. Y es ahí donde en la conexión de la comida con el contexto de desaparición, digamos que este proyecto inició justamente colocando que el acto tan cotidiano de comer y que a veces pudiera ser tan imperceptible o inadvertido, pues se convierte justamente en un marcaje constante de la ausencia. Cuando tenemos a un familiar desaparecido, lo primero que nos preguntamos es, ¿estará comiendo? ¿Tendrá algo que llevarse a la boca? Y de ahí surge la primera idea para el recetario. Y el recetario, el proyecto como tal, y como están viendo en las imágenes, está compuesta por 2 libros. Este primero es el recetario que se generó en el estado de Sinaloa, en el norte de México, con el colectivo Las Rastreadoras del Fuerte. En México, las mujeres que buscamos a un familiar desaparecido nos hemos agrupado en colectivos o colectivas con toda la intención de poder ir en la lucha de una manera acompañada. Este primer libro de Sinaloa surgió a raíz de una serie de levantamiento de imagen por parte de las creadoras. Sahara Gómez, una fotógrafa argentina, española, mexicana, ligada a elementos de desaparición desde Argentina. Clarisa Moura, que tiene a su papá desaparecido también en el régimen dictatorial en Argentina. Y Daniela Arrea, periodista en México. Cuando nace este libro, varias de las compañeras que participaron en Sinaloa, había, digamos que una necesidad de poder expresar y de poderlos buscar de otra manera. El segundo libro, El Recetario para la Memoria en Guanajuato, del cual la señora Evelina y yo formamos parte, surgió también a raíz sobre todo de visibilizar la problemática en Guanajuato, donde en Guanajuato, en México, las autoridades decían que no había desaparecidos, que más bien se iban o con el novio en caso de ellas o se iban al norte. Esta es una expresión muy coloquial para decir que se iban a trabajar a Estados Unidos a buscar una mejor vida. De ese lazo entre la comida y la desaparición
surgen estos proyectos, Fernando. Además de reconocer nuestros antepasados y de reconocernos a nosotras mismas a través de la comida, pues aprendemos de la mamá que nos enseñó o nos conectamos en ese sentido, pero también nuestra mamá se conecta con su mamá y a su vez con la abuela. De ahí también que poder saber que nos reunimos no solamente para comer como un acto de supervivencia, lo hacemos también para compartir y para poder reconocernos. Así fue como surgió. Es una idea bellísima realmente. Y me gustaría preguntarle, Evelina, quizá a usted ahora, ¿cómo se moviliza a las familias con esta idea tan bella, ¿no? Cuando se tiene la idea, entiendo que cada familia tiene una receta elegida de la persona desaparecida, que es su plato favorito, que era su plato favorito. ¿Cómo reaccionan las familias cuando se plantea esta idea y cuál es el significado que llega a tener en ustedes todo el proceso de crear el libro, de hacer la cocina? ¿Qué significa para cada familia? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Cuando Sara y el grupo de compañeras que se acercan a nosotras como colectivas, la intención era justamente plasmar cuando son casi la mayoría de casos de larga data, se van olvidando los casos. Y justamente México es un país donde la criminalización, la revictimización y el no reconocimiento a las desapariciones, a las fosas, pero sobre todo en temas migrantes, a los mexicanos migrantes desaparecidos en su propio país, es un tema fuertísimo. Y justamente el objetivo era como de qué forma en una remembranza, pero también en temas de memoria, no olvidarlos, no dejarlos como archivos olvidados en el caso de las fiscalías, que es lo que hacen. Y esta invitación viene un poco a cambiar el panorama, sobre todo porque cuando desaparecen a un familiar, lo que hacemos es como, a ver, mi objetivo es encontrarlo porque lo amo. Y solamente estamos pensando en encontrar y en buscar. Y no estamos pensando o no estamos viendo que hay otras formas de buscarlo, pero también de visibilizar, pero también de ver que esta, como lo mencionaba mi compañera, de criminalizar a los desaparecidos es que tenían una vida, que tenían hermanos, que tenían una madre, que tenían hijos y que para nosotros no ser olvidados es como decir, sigues aquí aunque el núcleo familiar se haya roto. Pero también el recetario de la memoria es un lazo de conexión entre mi familiar desaparecido y el no olvidar qué era lo que a él le gustaba, qué era lo que le gustaba comer, qué era lo que le gustaba que le prepararan, ¿no? Y esta conexión por el gusto justamente viene a conectarnos y que cuando nos invitan, volteamos y decimos, a ver, ¿qué otras formas hay de no olvidarlos, pero también de visibilizar y de seguir buscando, ¿no? Y sobre todo en temas de larga data. Llevamos casi 14 años en la lucha de la búsqueda por la verdad y la justicia. Es muy bonito, insisto, la conexión con la cocina, ¿no? Dicen que la cocina dispara todos los sentidos, el olor, las sensaciones y también la memoria. Es una imagen muy bonita. Esa idea de visibilizar, ¿ustedes creen que han podido visibilizar más allá de lo que pensaban? Sé que ustedes, su proyecto ha estado exhibido en muchas ciudades, en Estados Unidos, ha tenido una repercusión mediática. ¿Creen que ha roto un poco los techos habituales de la comunidad, de las víctimas, para llegar a gente que a lo mejor era ajena
a toda la problemática hasta que encuentra este proyecto que ustedes han hecho? Yo creo que sí, Fernando. En ese sentido, además de revivir el gozo cuando se cocinaba su platillo, por ejemplo, también recordamos cuándo y cómo lo desaparecieron, a ellas y a ellos. Yo creo que sí, porque además de recordar no solamente a nuestro familiar desaparecido, recordamos también a las hermanas, a las madres, a los hijos, a las hijas que están actualmente buscando. Y hoy, por ejemplo, el recetario no es solamente un libro de recetas, es también un vehículo para nutrir la memoria y para alimentarla en ese sentido. Y de ahí que entonces generar, por ejemplo, cocinadas comunitarias como las que están viendo en la presentación, ha roto justamente esos techos que mencionas, porque han participado personas y solidarios que nada tienen que ver con el tema de desaparición, en lugares que nada tienen que ver con desaparición. Hemos estado en librerías, en centros culturales, aquí. En ese sentido, creo que sí los ha roto, tanto al exterior como al interior. Es decir, ya no es solamente un libro que evoca y que invita incluso a cocinar las propias recetas, y cuando ustedes lo tengan en la mano y lo hagan, ese ya es otro proceso adicional de construcción de memoria. Como decía la señora Evelina, también es la colocación de nuestra verdad. Nosotras sabemos quiénes son nuestros familiares desaparecidos y qué era a lo que se dedicaban en ese sentido. Puede ser también un vehículo de reparación y que entonces vuelve a romper los estándares. Significó mucho para las familias. Algunas de ellas nos compartían cómo el cocinar comunitariamente, por ejemplo, con otras compañeras, traía un poco de paz, y la paz está ligada también a un poco de justicia. Entonces hay efectos ahí diversos con los que podemos comunicar de otra manera. Gracias, Alejandra, por eso. Me ayuda a hacerle una pregunta a Wadal sobre ese impacto también al switching to English on the book. I know the book, it's been in the International Book Fair in Lebanon, that there was a launching, that it was on the news, on the primetime TV, in a country that, as you've said many times, and I heard you saying, has imposed a self-amnesia on the issue of the disappeared. How do you think this book has broken that resistance to acknowledge the truth about the families of the disappeared? You've been working on this issue for decades. What do you think the book has achieved new? أنا بحب أضوي على شغلي قبل ما أوصل على جواب لسؤالك المباشر. بدي أقول هيدا الكتاب كان مهم جدا على مستوى السيدات اللواتي شاركنا في الكتابة. يعني الرأي العام والشعب اللبناني والمسؤولين لا يعرفون هذه السيدات إلا كأنهن خلقنا أهالي مفقودين، خلقوا ليكونوا أهالي مفقودين. ولكن بفكرة 40 عاما من النضال أن تجازف وتغامر السيدات للمرة الأولى بأن يبحن عما يعتمل في دواخلهن، أن يعبرن عن أنهم يريدون أن لديهم طاقة للحب، للفرح، للتنقل، للعيش حياة طبيعية. كان هذا البوح من خلال الكتابة لقد ساعدهن في نوع من الشفاء الذاتي فعلا، وخلق لديهن مزيد من الوعي والتمسك
بحقهن بالمعرفة وبالاستمرارية، فأخذوا زخما إضافيا للاستمرار في النضال. هلأ على مستوى كسر النسيان، هناك لم يكن هناك نسيان، هناك تناسي في فعل مقصود بإدارة الظهر لهذا الملف، إن كان على المستوى الرسمي واحد، أما على المستوى المجتمعي والشعبي فكان هناك يعني الكثير يعني من المشاكل والأزمات التي لا تجعلهم يركزون على قضية المفقودين. فجاء هذا الكتاب ليعيد هذه القضية إلى واجهة الاهتمام. وكما سبقتني زميلتي إلينا، هذا الكتاب استطاع فعلا أن يعيد إحياء وتنشيط هذه القضية وطرحها من خلال جعلنا يعني ندخل إلى الجامعات للقراءة وللنقاش، وإلى الثانويات، إلى عدد كبير من هيئات المجتمع المدني. يعني استطعنا أن ندخل ونقيم نوع من الحوار مع أعضاء هذه الجمعيات، ولدينا فكرة يعني سوف نعمل عليها للتواصل مع الجامعات الخاصة، مع وزارة التربية، يعني خاصة ببعض الكليات التي تعنى يعني حسب اختصاصاتها، لإدخال هذه المادة، مادة المفقودين والمخفيين قسرا، في يعني في مقررات الدراسة. وسيكون هذا الكتاب أحد المراجع التي يمكن أن تعتمد ويستند عليها. I thank you for that, Wadal. I like to think. فقط أريد إضافة فكرة واحدة أريد إضافتها، أن يعني ظهور يعني إنتاج هذا الكتاب وجاء في وقت وكنا قد استطعنا من انتزاع قانون كرس حق معرفة كل عائلة بمعرفة مصير مفقودها، والنضال مستمر من أجل فرض تطبيق هذا القانون. فهذا الكتاب كان أحد المداخل والوسائل الذي ساعدنا فعلا لتجييش ونشر الوعي بأهمية تطبيق هذا القانون. شكرا. Thank you, Wadal, for all this. I was saying that I like to think that the impact of these projects, the impact of art, is also what it makes on the audience. You know what everyone thinks when they read a book, when they cook, when they watch a movie, and what they take with them to their own dinner table, and they say, I saw this today, look at this book, you know what and I think there is a rippling effect there that helps to sensitize the society. We're going to open the floor, and that's why we were rushing sometimes on the questions. But I'll also say that there are some books of the Recetario. There are some books here from Windmill, sorry, it's difficult to pronounce, of our hearts in different languages. The video that we show of Tomorrow We Continue will be available in the ICTJ website next week for everyone to use it freely as well. So I think for those who want to dive more into this, there are opportunities to continue doing that. And I want to open for questions, not only for our colleagues from Mexico, Lebanon, but also from our colleagues from the exhibitions and also our Syrian colleagues from the film. Because of mics and speaks, we need to stay on our places, but you can address the question to whoever you want. So we need this, and there are a few, so I just...
Better? Yes, of course. Thank you very much for this very important panel. I want to congratulate all my colleagues from a Syrian colleague. I'm Syrian myself, my Lebanese colleague that I know, my Mexican colleague, because I went to Mexico City and I learned a lot. I work myself, I'm a graphic designer, and I work since 12 years now on art and culture, on the revolution and the Syrian war. And since 5 years now, we have been focusing on the detention and disappearance question, and we have created this book that has plenty of covering 10 years of detention and disappearance in Syria. Inside of it, there are hundreds of artworks, very relevant, and the English and French versions will appear this year. So I joined this just to say that art and culture have always a great role on preserving memory. As we dad said, it has all the sense. And what was astonishing in the context of Syria and other countries is the mobilization of the society that needs all the time to be supported, because the absence of political will to resolve this problem was always the case. Now we hope with the fall of the Syrian regime, justice will maybe take place, but it has to also depend on those many Syrians initiatives. Can I end only with a sentence of the famous poet Mahmoud Darwish on why we write and we do what we do? I will say it in Arabic, please excuse me. Mahmoud Darwish says, من يكتب حكايته يرث أرض الكلام ويمتلك المعنى تماما. Thank you very much. Thank you for that intervention. Respected delegates and participants, my name is Ikraz Bhandari. I'm senior advocate from Nepal, and I'm here to speak on behalf of the victims of enforced disappearances. And a lot of people were forcibly disappeared by security forces and during Nepal's conflict against absolute monarchy. The Comprehensive Peace Agreement of 2006 included commitments to investigate human rights violations and provide justice and support families. But after when failure the state of the address, this issue has left families feeling neglected and betrayed. While Nepal signed the International Convention for the protection of all persons from enforced disappearances, it has yet to ratify it. This issue is not just a Nepalese concern, but a global one. And lastly, I call on nations to ratify the International Convention and ensure that such atrocities are never repeated. We need global solidarity in our fight for justice. I extend my gratitude to the organized of the World Congress on Enforced. And lastly, one thing, and enforced justice. And extend my gratitude to the organized of the World Congress, enforced the disappearances for giving a platform of the voices of affected families. Thank you very much. Thank you. There are two questions there.
Bueno, buenas tardes. Yo vengo de México, de Monterrey, Nuevo León, y quiero decirles que para mí la música duele tanto el corazón que la música es una forma de ver el dolor de otra manera. Entonces, a las madres buscadoras de México se les ha hecho por varios cantantes o algunas hasta señoras se han puesto a hacer poesía y hacer canciones de lo que nos está pasando, porque el dolor no hay otra manera. O lloras o cantas. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar otra pregunta. A él solamente quiero decir que hay proyectos que usan la música para este mismo motivo. No hemos podido poner todas las manifestaciones artísticas, pero hay desde hip hop and rap a todo tipo de música para trabajar con el tema. Creo que tenemos alguna otra pregunta. Yes, here. Does it work? The Arabic translation is not for all languages, I guess. Oh, it's only for English. Oh, can't be. Sorry, go ahead. Hello, good afternoon. Thank you very much for the panel and for the organization. Brigitte Herremans, I'm from Ghent University, a researcher on the relation between artistic practices and justice in the context of Palestine and the genocide in Palestine and Syria. And I was wondering if also the previous session could comment also on the way how artistic practices often advance what is denied, like how they shed light on, in the Syrian context, which was very often the case, crimes were hidden, were erased, were invisibilized. And it was artists like Khalid Khalifa, Samar Yazbek, others who advanced what the West would rather maybe just shelve under the carpet. So has art, to pose my question, a role also in reversing the nihilism of crimes? Of course, apparently it does, but in the context of Syria, Lebanon, Mexico, the Gambia also, how has this been the case for enforced disappearance? It's a great question, and I would suggest that we hear the answer from every country. If art, if I can paraphrase, if art is reverting an official narrative of denial, does it have that power? What do we think? Do you want to start? Evelina, ¿quiere usted empezar? Ahora or our colleagues from Syria, or They want to answer. can you speak from there? Ahmed and Mahmoud, if you can speak from your chairs, I believe. Yeah, Mics are working, right? yeah, I will speak in Arabic, please. She don't know. Okay. I'm here. I will speak in Arabic, sorry. صراحة يعني بموضوع القضية السورية في كتير أشياء تعلقت يعني ارتبطت بالفن، منها مثلا حالة الاعتقال واختفاء القسري، منها حالة النزوح، ضحايا البحار، يعني بفترة من الفترات مثل ما تفضلتي، يعني نحن بسوريا مع الأسف كان في يعني آخر سنتين بالذات في تهميش بحكم، كان في مشاكل كتير بالشرق الأوسط لموضوع سوريا، لكن هو شيء مستمر. بعد سقوط النظام يعني نحن كمنظمات مجتمع مدني عملنا بكل يعني القطاعات، خلينا نقول لك التوثيق، المناصرة للأشياء، صار في كشف للحقيقة على أرض الميدان بالوسائل التواصل، صار في فتح للسجون، وشفنا كيف السجناء عم بيحاولوا يهربوا بعد ما دخلت المعارضة على بعض الأماكن وكذا. فبعد في أشياء كتيرة ممكن تنحكى، وبعد في أشياء وحكايات كتيرة تنحكي من موضوع خليني أسمي لك إياه الأدفوكاسي وربطه بالفن. نحن بسوريا مثل ما شفنا، برجع بقول بالفيلم بكرة بنكفي، في عنا كتير أشياء لنكفيها، ما في شيء معين، في عنا مو بس انه تحاسب النظام او المجرمين او الاطراف الثانيه، لا، في عنا بموضوع كشف المصير، في عنا بموضوع
الملكيات. في عندنا كتير أشياء راح نكفيها مستقبلا لحتى بنكفي بنوصل لهدفنا. شكرا. يعني إضافة للي حكاه السيد محمود، أنا فدوى محمود من عائلات من أجل الحرية، ابني وزوجي مختفيين، فعم بحكي عن هاي المسألة. يعني الشيء اللي كمان عن عمليات الإخفاء القسري، كتير في اشياء انعملت مرتبطة بالفن. هو عملنا كتير معارض لمعتقلين ومخفيين، عملنا مسرح. يعني أنا من الناس اللي عملت مسرحية عن موضوع الاعتقال والاختفاء القسري، ففي كتير اشياء انعملت على موضوع الاعتقال واخفاء القسري، رغم كل الظروف اللي كنا نمر فيها نحن. ما كان عندنا هذا الهامش لأنه نحن نتحرك، بس قدرنا نعمل كتير اشياء، وحتى وصلنا فيها لدول أوروبا ولأمريكا كلياتها بمعارض وبالمآسي اللي كانت يتعرضوا لها المعتقلين. وأكبر دليل على هذا الشيء صور قيصر يلي انتشرت في كل بقاع الأرض. فالقضية كتير عم اشتغلوا عليها الشباب سابقا، وأكيد بالمرحلة القادمة ما بنعرف شو اللي ممكن نشتغله. أكيد رح نشتغل الأشياء كثيرة. شكرا كتير. شكرا. Thank you. I think in the very definition of enforced disappearance is a denial by the state, and this is definitely common everywhere. In Gambia, we actually had the president on national TV suggesting that some of the people who the government was being accused of disappearing actually went on irregular migration and have migrated without their families knowing. We had newspapers being shut down, so there was no reporting. And when this, of course, when it's reported, people are we had Aisha in her presentation earlier talking about how they were not allowed to talk about their loved ones. So of course the art helps in bringing this thing out, not only bringing it out, the stories, making it real, and making it known. So when we have people visiting Memory House coming in, Gambians who will live through the oppressive 22 years, coming there and say that, oh, I never knew this. I didn't know these stories. I didn't know these ones exist. And also making sure that some of the victims in some areas don't know what is happening in the other areas. For example, our traveling exhibition went to one of the areas and the people there stated, we thought we were the only victims. So really taking this out there, making it public, making sure not just the general public, but victims themselves, knowing that they're not alone, they're not the only ones. And through the exhibitions and the presentation, this was made known. And for me, the best part is really keeping it alive, the preservative aspect of art, keeping it alive for generations to come. So yes, the revisionist stories. And that is one of the reasons actually why we set up Memory House, making sure that the victims, we made sure that even the government did not fund any part of it so that we had the liberty to do whatever we want. That was intentional on our part, that we didn't seek funding from the government, making sure that the victims had the liberty to say their stories their way without any interference or any other change. And also making sure that we're managing that revisionism in the future. When there's another story, there's always this alternate story. We also have Memory House online as a virtual exhibition. It's called the dutytoremember.org. So even if we are shut down in country, we'll be online virtually. And this has been the first one as well. So definitely it makes it a lot, and technology, using technology to amplify those voices makes it even more, stronger and more powerful. Yeah, because we haven't spoken about digital art, and that's Yes. another conversation Yes. that can be global Absolutely. and everlasting. Yasasmin, do you want to make any reflections about your work? We heard about Nepal, which is not well known many times, as you said, and also as concluding also remarks that we might have a little bit of time for another question, but the floor is yours.
Thank you. Yes, to add to what everyone that has spoken, I was actually asking my colleague Aisha over there whether she would like to talk about what their recent project of the organization is doing as well. They're also reaching out to young children of, I'm taking the liberty to speak, Aisha, sorry, to young children of the families of the disappeared, and the art that we've seen is heartbreaking. Some of the ways that they express themselves, like, I can't remember who said what words can't express, art can. And like you said, there are so many platforms even within South Asia. The artists are working on a digital art. There are like Instagram accounts dedicated to enforced disappearances in South Asia. The attempt is, again, like I said, because it's such an issue that we don't relate to South Asia much about, like what Mr. Bandari said. He's just one person, but there are hundreds of thousands of them in the region whose voices are never heard. The world doesn't even know that there are people out there in South Asia who are going through this. And art helps a lot in bringing those voices out into the main discourse so that we can go and dig deep and get the facts, get the other details out. Thank you, Yasasmin. Our colleagues Alejandra, Evelina, su proyecto, como decíamos antes, puede romper las historias de negación, el silencio oficial, hasta dónde pueden llegar, y cualquier otra cosa que quieran expresar sobre su proyecto. Evelina, please. Sobre todo los paradigmas que justamente envuelven el contexto de desapariciones en territorio mexicano, ¿no? Y justamente algo de lo que mueve estas fuentes de inspiración, creo que todos los panelistas llegamos a una misma conclusión, ¿no? De qué inspiración es lo que nos mueve, qué es lo que a través del arte y de presentar tanto estos pequeños detalles del recetario como los de los compañeros, es que mencionamos y volvemos a regresar al espacio donde estamos, a estas personas que en algún momento fueron desaparecidos, porque no es que hayan desaparecido, los desaparecieron. Quienes desaparecen en el caso de México, pues justamente se han encargado de, a través de los años, cerrarnos las puertas, pero estamos buscando y a través del arte hemos encontrado que hay otras formas de cómo mencionarlos y de cómo regresar a reconocer que el Estado ha sido y sigue siendo fallido. Alejandra, por favor. Voy a aprovechar mi intervención para colocar que estos proyectos son colaborativos y que son formados por varias familias y por varios colectivos, de las cuales varias compañeras están acá. Y me gustaría, en honor a esas compañeras que no pudieron venir y también en honor a los demás familiares que hemos conocido en este congreso, leer sus nombres. En este recetario cocinaron Carmen, Felisa, Graciela, María de la Luz, María de Lourdes, Cecilia, Luz Nayeli, Rosalina, Marta Cecilia, María Cristina, Alicia, Albina, Sonia, Verónica, Engracia, Juana, María de los Ángeles, Consolación, Evelina, Gisela, María Lidia, Graciela, Carmen, María Guadalupe, María Antonia, María Guadalupe, otra María Guadalupe, Reina, Lina, Ángeles, María Dolores, Gloria, Marcelina, Juana, Mariela, Estela, Ángeles, Viviana, Ana Mendoza, Carla, Sandra Cecilia, Liliana, María Guadalupe, Sara Leticia, Verónica, Yadira, Rosaelia, Carmen, Cecilia,
Isis, María Guadalupe, Patricia Janet, Rosalba, María Guadalupe, Alma Lilia, Fabiola, María Janet, Ángeles, Yolanda, Alejandra, Irene, Remedios, Elvira, Joa, Irene, Blanca, Edith, Olimpia, Montserrat, Alicia, María Elena, Vanessa, Soledad y Mirna Medina. Muchas gracias. Muy bonito homenaje a todas las compañeras. Pensaba detrás de cada nombre una tragedia y detrás de cada nombre una historia de resiliencia y de lucha. Muy bonito, gracias por eso. Perhaps last round of interventions, last closing remarks. We need to close. And then, Wadal, do you think this project will, where this project will go? What is the limit of this book? What you are planning to do more? You are planning to do what? Any concluding remarks about this type of projects, of what you have learned that you want to share with us? يعني مشروع الكتاب هو يمكن أن يكون مقدمة لإعادة التجربة مع 15 شاب ورجل حتى يعني نترك مساحة للشباب في الكتابة عن قضية المفقودين، عن الحرب، وخاصة نحن بلبنان على أبواب نصف قرن على عمر الحرب، فممكن أن نعيد هذه التجربة. يمكن، لا أعرف إذا كنا يعني نستلحق نحن على يعني في شهر نيسان يصبح عمر الحرب في لبنان 50 عاماً، وما تزال قضية المفقودين دون حل، وما يزال كثير من الأمور العالقة، وكأن الحرب ما تزال مستمرة بأشكال مختلفة على جميع الأصعدة. فيعني نأمل يعني أن يوضع ختام لهذه القضية عبر تطبيق القانون بشكل جيد، لأنه سيساهم برأينا وبرأي كثيرين بحال أحسن تطبيق القانون، قانون المفقودين والمخفيين قسرا، فأنه سيشكل المدخل الإلزامي والحقيقي لإقامة وترسيخ سلام فعلي وحقيقي في لبنان. ونختم بأنه لندع الرجال يكتبون حول هذه القضية حتى لا نتهم هو بذلك يكون المجتمع كله قد شارك ب يعني البوح عن الحرب وعما تسببه هذه الحرب. ونحن نأمل أيضا أن يعني عند أخذ المبادرة بكتابة تاريخ لبنان الحقيقي، وخاصة في لبنان يعني الحديث والمعاصر، أن يعني تدخل هذه القضية مش بس من خلال كتاب طواحين هذا يستند، يكون أحد المراجع الأساسية لكتابة تاريخ لبنان الحديث. وبقدر يعني ما قامت وتقوم به الحكومات المتعاقبة والعهود المتعاقبة من محاولة طمس هذه القضية، بالرغم من انتزاع قانون، ولكن العراقيل كثيرة في وجه تطبيق هذا القانون. فمهما حاولوا من طمس هذه القضية وكأن الحرب لم تحصل على مدار 15 عاماً، وكأن لا مفقودين قد فقدوا ولا مخفيين قسراً، وكأن
يعني 17,000 مفقود ومخفي قسرا في لبنان يشكلون نسبة عالية من عدد سكان لبنان، وكأن عائلاتهم غير موجودة. فمهما حاولوا طمسوا من خلال مأسسة أو رقمنة أرشيف لجنة الأهالي، من خلال كل الأعمال الفنية من هذا الكتاب، هناك أفلام، هناك أغنية. لقد قامت لجنة الأهالي بإنتاج أغنية للمفقودين، وتم إهداؤها إلى كافة عائلات المفقودين والمخفيين قسرا في الدول العربية وفي العالم أجمع. Thank you, Wadal. Thank you for that, Wadal. Just one last question, Elena. You are the representative here of the younger generation. Yes. What would you get from as a recommendation for the future? For as an activist, as a young person committed to this cause, what is your message? أنا أعتقد من أهم الخطوات اللي عم تكون فيها الجمعيات بشكل عام بأي مجتمع هي دخول المدارس للجامعات، تدخيل ملف المفقودين والمخفيين قسرا، القوانين الدولية الخاصة به بالمنهج الدراسي، لأنه بمجتمعنا العربي تحديدا بمجتمعنا العربي نفتقر للقوانين الدولية، لشرح القوانين الدولية والقوانين المحلية التي تتعلق بالقضايا الإنسانية، إما حتى بمناهجنا الجامعية يعني بالحقوق وغيرها، من خلال الفن. يعني أنا بعتبر هذا الكتاب يوثق قصص سيدات يمكن التاريخ ما يكتبها التاريخ اللبناني بالوقت الحالي، إنما بالمستقبل هو حيكون مرجع، وإذا ما وجد المرجع اللبناني لجنة الأهالي أو غيرها من الجمعيات تشتغل على توثيق هذا التاريخ. فالدخول للطلاب للجامعات للجيل الصغير، لأنه هن التغيير للمستقبل بشكل عام. Thank you very much. Yasasmin, go ahead. Sorry, 30 seconds. I forgot to tell earlier, we're trying to informally get families of the disappeared to appear for a photograph tomorrow around 4:30 right outside the photo walls near the lobby. If you can spread the word and be there, it'll be really good to have South-to-South conversations, South-to-South solidarity, any solidarity really, but I'm saying South-to-South. Sorry. Thank you, thank you. That's noted. So please remember for tomorrow. I'm so sorry. There are people who have questions. I'm sorry. We are out of time. There is the reception. There is another day that we can continue talking, discussing. Just feel free to approach any of our wonderful panelists and to speak about their projects. And I ask you for an applause to all of them. And thank you for your attention.